Yes, sie wollte sagen, das sieht genauso aus, wie es aussehen soll. Ja, es ist Wahnsinn, aber es war echt nicht so einfach. Hallo, Hi. wie waren die anderen Sessions? Ja, ein bisschen komisch. Ja, dann. Ich weiß nicht so genau. Also es lief alles gut, Ja, technisch, aber wir okay. hatten so 9 Leute in der Spitze, die zugehört haben. Ah ja, okay. Und ich sollte eigentlich nur moderieren zwischen den beiden Jungs. Ja. Und wir waren aber nur 2. Der eine kam nicht. Ach so, der Ralf Baumann kam gar nicht, oder wie? Ja, genau. Ah, okay. Wow. War halt so ein bisschen komisch dann, weil ich hatte auch so ein bisschen mich vorbereitet, eben auch über so klassische Media-Arbeiten zu sprechen. Ja. Er war nur für B2B-Experte. Ah, okay. Ja. Okay, mal gucken. Also, wir werden das schon irgendwie gut machen. Ja, aber ich sagte, ich konnte mich vorhin nicht einwählen. Ich dachte, das kann doch jetzt echt nicht sein, ja? Und Wahnsinn. Ja. Aber Wahnsinn. Ja, aber hast, du bitte? Hast du dich vorher schon mal so ein bisschen durchgeklickt? Ich habe es versucht, aber ich habe nichts so richtig Spannendes. Also das war viel Gerede irgendwie. Ich glaube, so moderierte Sessions sind schon irgendwie besser. Ja, aber schauen wir einfach mal. Und nachher bin ich noch bei diesem Open Table. Da muss ich auch fragen, wie komme ich da rein? Ja, das ist dieses B2B. Ah, okay. Ja, also genau. Da bin ich auch noch nicht drin, ja. Nee. Und was passiert dann da eigentlich? Da stellen die mir Fragen. Ich habe keine Ahnung. Also ich guck mal, wenn da jemand kommt. Ob da jemand kommt. Genau. Das ist überraschend. Genau. Und wie sieht man jetzt hier, wann es losgeht? Also ich glaube, literally, wir starten einfach, wenn wir Bock haben. Wir kriegen kein Zeichen oder so. So war das davor auf jeden Fall nicht. Okay. Und wir sehen, wer reinkommt. Bei mir ist es unten rechts über diesen Start Typing. Ah, okay. Da steht dann irgendjemand entered the session und die 91 oben rechts, das sind die Menschen, die grundsätzlich gerade auf dieser Konferenz sind. Ah, okay. Super. Und hier bei diesem Auge, das ist jetzt bei mir genau über deinem Kopf, also weißt du, so ein Augensymbol, da steht eine 2, das sind jetzt nur wir. Ja. Und das sind die Leute, die Nummer der Leute, die okay. bei uns sind. Dann sind wir noch alleine. Gut. Genau. Dann warten wir nochmal. Ja. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen runter. Genau. Habt ihr auch komplett Homeoffice noch gerade? Nee, ich bin im Office. Also wir sind in Frankfurt fast alle im Office. Die Produktion ist zu Hause und wir versuchen hier alleine im Office zu sitzen. Ich mache immer so 1-2 Tage Homeoffice. Aber ich habe gerade so viele Projekte, dass wir da einfach uns auch austauschen müssen, ja. Also genau. Du bist zu Hause. Ja, ich bin mal hier. Also, ich dachte, du bist in Köln. Nee, ich bin in Frankfurt. Ich bin im Headquarter. Genau, ich bin sozusagen im Stabsbereich von Christian Seifert. Unternehmensstrategie. Genau. Der seinen Abschied verkündet hat. Ich habe es heute mal gelesen, kann gar nicht glauben. Genau, ja. Aber erst 22, also wir haben ihn ja noch 20 Monate. Aber es war schon ein Schock so ein bisschen, ja, muss ich schon auch sagen. Und wird hart. Da auch eine Nachfolgeregelung zu finden, eine Doppel-Dreifach-Spitze, wie man sich die Aufgaben verteilt und so weiter, ja. Sollte das auf jeden Fall eine Ich glaube, dass man ihn jetzt nicht alleinig ersetzen kann. Also ich glaube, dass das eher eine Doppelspitze wird, ja. Ja. Mal gucken. Ja. Vielleicht ja für eine Frau. Ja, genau, das sagt man immer, aber es gibt nicht viele Frauen. Wie du schon sagst, das sagt man immer, aber... Ja, genau. Und du bist ja schon lange bei Sport 1, ne? Ja, tatsächlich habe ich jetzt auch nochmal nachgedacht. Ich bin ja schon 6 Jahre dort, Praktikant, dann lange festfrei und jetzt quasi frei nur noch für ganz einzelne Einsätze. Ja. Und habe mich quasi dann selbst so ein bisschen breiter aufgestellt und auch also ganz anders entwickelt halt, ne? Wenn man nicht so im starren Büroalltag dann kommt man ja auf ganz andere Gedanken auch und so. Also ganz gut. Ja, sehr schön. Ich bin schon fast 11 Jahre hier, ja. 11 Jahre, also in ganz verschiedenen Rollen immer, alle 2 Jahre was anderes, aber ist auch krass, wie die Zeit vergeht, ja.
Voll. Wahnsinn. So, jetzt haben wir 12:30 Uhr. Wir sind noch alleine. Ja. Ja. Kann ja. Warten wir noch, oder? Ich glaube, wir warten, bis der erste Mensch da ist. Genau, ich glaube Und dann auch. starten wir. Und wenn keiner ist, dann reden wir einfach. Weiter. Ja, ich glaube, das sind auch sehr viele Sessions, ja. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ja. Bei 92 Menschen oder 93 insgesamt verläuft sich das natürlich auch total, ne? Total, ja, total. Und bist du dann bei Pascal im Team? Oder? Also theoretisch ja, weil, also ich habe meine Sport 1 Ausbildung sozusagen im Team Social Media gemacht. Okay. War da quasi von Tag 2, dass es dieses Team überhaupt gab. Es war echt wild. Ja. Mit dabei gewesen und bis heute gehört Social Media nicht zur Redaktion, Technik, sondern zu digital. Okay. Also zu Pascal, genau. Und da ich ja meine Interviews, die ich über Sport 1 noch mache, über Social durchführe, bin ich Team Pascal, ja. Das ist ja witzig, dass das nicht Teil der Redaktion ist, ne? Also, wie gesagt, räumlich schon, weil das natürlich total Sinn macht, aber als es damals gegründet wurde, wollte natürlich auch niemand was von Social Media, so dem Schabernack wissen und so. Und dann wurde das erstmal da angesiedelt. Ja. Und ist da halt jetzt so. Okay. Ja, Wahnsinn. Nee, mit Pascal habe ich lange gearbeitet, in der T-Online damals. Online, dann Interactive Media, hat da die Sportvermarktung aufgebaut und war auch im Produktmanagement. Und genau, also wir kennen uns schon lange aus dem früheren Leben. Und dann ist er irgendwie, das war auch schon Jahre her zu Sport 1. Und daher kenne ich auch Ralf Baumann, weil der war ja auch bei dir online lange, ne? Also auch 10 Jahre, ich war 7 Jahre da. Genau. Den Ralf kenne ich noch gar nicht. Also, und kenne ihn ja bis heute nicht, weil er nicht kam. Aber normal ist er eigentlich sehr gewissenhaft, ja. Also der Moritz meinte, er hätte schon eine Session früher gehabt und da hätte er auch gefehlt. Vielleicht, weiß ich nicht, haben wir auch einfach nicht die Nachricht bekommen. Ja. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Wir sind auch alleine, ne? So wie das aussieht. Ich habe hier mein Auge drauf. People. Was heißt dieses 2 von 9, der linke Button? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber Session, wenn ich draufklicke, sind nur wir hier. Okay. Warten wir. Ja. Genau. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du alles schon bei der DFL gemacht hast. Das interessiert mich total. Du, ich habe angefangen als Director Media Advertising. Also wir haben die ganze Online-Vermarktung aufgebaut damals vor 11 Jahren. Wir haben TV-Sponsorings entwickelt und auch also international ausgerollt. Wir haben die ganzen Sponsoring-Pakete gemacht. Ich habe dann das ganze Content-Marketing aufgebaut, digitale Infrastruktur aufgebaut damals. War dann verantwortlich als erste Frau, als Direktorin für die ganze Digitalstrategie global. Und habe dann Märkte gemacht wie China, also Markteintritte China, USA, Südamerika und war dann wieder in der Bundesliga International. Das war dann eine Tochter, die gegründet worden ist, wieder zum Vertrieb und habe da das ganze Thema Global Business Development betreut, also die gesamte Strategie. Und dann jetzt seit 2 Jahren wieder im Stab von Herrn Seifert in der Unternehmensstrategie und habe da jetzt dieses ganze Invest-Programm und Innovation aufgebaut und weil wir halt auch anders denken müssen und versuchen, dieses ganze Thema digitale Transformation voranzutreiben. In der gesamten DFL-Gruppe, auch mit den Clubs und halt auch neue Produkte und Services zu evaluieren und die Kernwertschöpfung damit zu stärken. Und das haben wir gelauncht 2018. Wir haben jetzt 3 Beteiligungen, bald kommt die 4. Also ich bin da verantwortlich für das gesamte Pre-Screening, Scouting und für das ganze Business Building und alles, was Onboarding und Produktentwicklung bis hin zum Market Launch betrifft. Also öffne alle Türen zu weltweiten Verbänden, Ligen, Clubs, gehe auch tief in die Technik rein, versuche die dann halt da wertiger zu machen. Genau. Ja. Also ich habe die ganze Range mitgemacht von Digital Marketing, über Content Marketing, über Agenturen aufbauen in den Zielmärkten, Markteintrittsstrategien, digitales Produktportfolio, OTT. Ja,
Das waren die letzten 11 Jahre sehr spannend. Also alles eigentlich. Und auch sehr schön. Eigentlich alles, ja. Crazy. Und jetzt ist natürlich auch ein ganz neues Gebiet für uns, dieses Invest. Ja, Aber genau. Es ist spannend und das machst du dann auch global. Ne? Also wir bauen Netzwerke auf zu Acceleratoren, zu VCs, zu Equity Companies, zu Family Offices. Wir gucken uns natürlich ganz viele Segmente an, die für unsere Produktentwicklung wichtig sind. Wir müssen natürlich auch agieren als Medienunternehmen, als DFL. Und da musst du schon, viele neue Wege auch gehen. Ja, das macht Spaß, ja. Das ist ganz schön. Und, aber auch viel. Sehr viel. Aber ihr seid auch ein großes Team, ne? Also direkt in der Strategie sind wir eigentlich nur zu viert mit einem Berater, aber wir insgesamt bei der DFL sind wir so 350 Festangestellte mit allen Töchtern, aber natürlich ganz viele Freie, ne? Also die Produzenten, die am Ü-Wagen stehen und so, das ist alles frei. Viele Online-Redakteure sind auch frei. Also wir arbeiten mit ganz vielen Freien auch zusammen. Und Ich mache ja auch die Field-Interviews eigentlich für euch. Ja. Dann arbeitest du mit dem Carsten zusammen. Ja, genau. Okay. Ja, also ich wurde jetzt leider Corona-bedingt wieder ausgeladen quasi. Ja. Ah ja, okay. Weniger Leute. Ich war jetzt die letzte quasi, die neueste, die reinkam. Ja, super. Das macht Spaß. Und bist du da eher in München unterwegs oder deutschlandweit? Nee, ich war echt überall. Also sie hatten mich dann jetzt ein paar Mal spontan gefragt, ob ich nach Augsburg fahren kann, weil das natürlich auch ist. Aber ansonsten war ich in Freiburg, in Berlin, in Frankfurt. Ja, okay. So, überall, ja. Ja, schön. Das wusste ich gar nicht. Okay, aber den Namen habe ich schon mal gehört, stimmt. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal gesehen, ja. Ah ja? Ja, auf irgendeinem Event, glaube ich. Also das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich habe jetzt auch die Haare zusammen, ich habe den mal offen. Vielleicht kennst du das halt nicht, aber genau. Also auch ein Urgestein ja eigentlich, ja. Richtiges Urgestein, ja klar. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, leider noch nicht, aber ich arbeite dran. Ja. Und Sport 1, das ist ja auch ständige Entwicklung. Ne? Ich kannte auch den Patrick Fischer sehr gut. Der war ja auch lange da, ist jetzt bei OneFootball. Genau, also die Welt ist ja auch klein im Sport. Voll. Also es ist dann, extrem viel ja auch. Und ja, sind wir immer noch allein? Ich muss mal gucken, ja. Wir sind immer noch allein. Ich weiß nicht, ob die hinterher böse sind, wenn wir Deutsch reden und nicht Englisch, aber ich finde es auch komisch, wenn wir jetzt... Ja, aber ich meine, wenn jetzt jemand drin wäre, würde der sich ja melden, oder? Ja, aber es ist auch wirklich niemand drin. Es ist wirklich niemand hier. Ja. It's us. Genau. Ja. Und dann bist du aber, also du willst auch in der Sprache so bleiben, Editorial, Content. Also ich habe mich jetzt vor allem während Corona so echt noch ein paar Mal gefragt, was es eigentlich sein soll, weil ich habe jetzt nicht so den heftigen 5-Jahresplan oder es ist ganz witzig, als Moderatorin wird man wirklich oft gefragt so, aha, das machst du jetzt, aber was ist dein Ziel? Als ob das, was man gerade macht, nicht gut genug ist. Also ich habe jetzt nicht so den Wunsch, die eine Sendung mal zu moderieren oder so. Ich hätte mal Bock auf den Ballon d'Or. Das wäre aber so ansonsten, versuche ich auch so ein bisschen meinen Weg gerade zu finden, weil ich habe ja auch Bachelor-Master gemacht und im Master habe ich so Sports Business studiert. Und ich finde die Business-Seite einfach auch wirklich richtig interessant und das ist auch so Teil von mir. Ja. Und deswegen habe ich voll Interesse, das so zweigleisig laufen zu lassen oder irgendwie schwebt mir halt auch immer im Hinterkopf rum, dass man ja auch was Cooles gründen könnte. Oder ich habe hier so einen Podcast über Frauen im Sport, daraus vielleicht was Größeres zu machen, dass das handfest wird. Du kannst ja anfangen mit so einem Blog auch, ne? Das Ganze erweitern in der Wertschöpfung und mit Partnern zusammenzuarbeiten. Voll. Ja, das versuche ich. Das ist irgendwie, die Leute freuen sich, wenn endlich mal jemand über das Thema redet. Okay. Auf eine Art und Weise. Aber dem ist jetzt nicht so krass so. Muss ich noch ein bisschen dranbleiben. Aber genau, also das fände ich auch interessant. Weil da kann man viel machen. Ja.
Einfach mal ausprobieren, ne? Okay, Hello. so hi Benji. We've been speaking German because nobody was here, but now that you're here, we want to worship. And I'm just the word and I'm gonna start. So hi Benji, my name is Lisa Ramuschkat. I am a represent today for Sports One, which is a German broadcaster or a German TV station basically, which developed over the years into literally a 360 degrees new platform on all ends. It's about video, it's about podcasting, it's about esports now. And lately the company has tried to go into the startup sector too, in a joint venture cooperation with an agency in Berlin called Lead. And so the topic is sports tech. Definitely technologies, innovations have always been major for this company. Actually, or literally comparing to the other big players, it's always been important to make smart use of technologies in order to broaden our reach. And I would just go with that. And maybe Susanne, you want to keep going? Hi, I'm Susanne Timoschi. I am responsible for strategic investment projects and tech initiatives and specialized in identifying, evaluating, and executing business and innovation opportunities through partnerships, joint ventures, and merger within the German Football League. And like Lisa and me, we are happy to outline a little bit the background on how our organizations are facing innovation segments and how we are expanding and work together with startups or small and medium-sized enterprises in a lot of innovative topics, especially in the COVID-19 context. So maybe I talk a little bit about who the DFL is and the German Football League operates the 6th biggest sports league in the world in close collaboration with more than 36 clubs. And I think maybe some key figures, like we reach more than 42 million Germans football interested each year. We make more than 4.8 billion of media revenues, and we have also a lot of innovation topics and projects running. And I think the most important to understand is that we own the whole media value chain. That means we produces the TV signal, we produces development digital content, we collect all the data in the stadium, and we have our own subsidiaries for marketing and sales. So that means that we have a significant innovative strength, and we try to help young companies to develop together with us. And therefore we act as a catalyst for external firms also with like video assistants, like goal line technology, like virtual advertising. And it's not all about camera system, it's a little bit more about a wider range of possibilities, like the handling of match data, the formative role in eFootball. We have a wider range of areas such as sports performance, injury prevention, fan experience, and so on. But stop with the buzzwords. I think it's important to share all the insights with young companies, and therefore we have taken the next step forward like 1.5 years ago in our corporate story, and we are acquiring shareholdings in startups and small, medium-sized enterprises. And we want to create a portfolio of investments in innovative companies in the media, technology, and sports industry, and to increase the value of our, how can I say, the media value chain. So we don't invest cash right now, maybe in the future. It's more about acquiring shares through intangible assets, as well as through collaborations and further partners. Right now we have already 3 collaborations, and we're looking for much more, and it can be like a
long-term commitment, and also like an exit after several years is possible. And I think that's a little bit the main topic why we are here. Like Lisa and Sport1 is like very, very active in the innovation segment. We as a German Football League, we are very active. And maybe we talk now a little bit how we work with startups, Lisa, no? Like how we can integrate them. To give some examples, maybe about the German sports ecosystem. Yeah. Do you want to begin? Yeah. Oh no, sure. If you're still in the move, you okay. can. Okay. I was actually about to ask which three companies you've already started the cooperation with. We have our first investment was with an Israeli company called Track 160. Yes, they're based in Tel Aviv. They're really leading in AI capturing of data and 3D skeleton. And it's really a great company. So we began with them in end of 2018. We strongly believe in them, and they have really a great tech to really capture the ball, capture the whole body of the movement of the players. Like it's like the 3D skeleton, including the ball, is really unique, and we use them like it's really an easy setup system. So you have like the camera, and it's a portable system, and you don't need a fixed installation, so you can use it in the amateur sports as well in the top tiers. And that was the first investment. The second is it's called Rights. It's a joint venture with a German company to protect our TV product. It's like an online piracy product, which is very, very important for us. And the third investment was also an Israeli company. It's called Moves. It's like also an AI-based app who should bring like young audiences back to movement. Like a collection of mini games, and it's really very, very interesting. And to bring them back outside of the air, to bring them back to movement, and to increase a little bit the engagement with football. And it's not only about football; it's about generally sports. Yeah, and so we are like evaluating right now a lot of other potentials, but these were the first three, and it's really very exciting to work with them and to, how can I say, to we offer like creativity, we offer our know-how, we offer our support ranging from product development to market launch, and all our, how can I say, network concierge and business building to all the leagues, federations, clubs in the world out there. And that's really exciting. And it's a big, big opportunity also for the young companies. Yeah. Yeah, it is. So like the main assets, it's content. We have like the biggest match database and digital archive in the world. So we can use that to train algorithms and like to provide new services and to learn about new requirements. It's all about marketing and media, like the DFL as an innovation leader covering the entire value chain of production, data, content, and marketing. We run joint PR campaigns with these young companies and content campaigns. We go with them in R&D collaborations and to help to finalize the products. And we access all the network in the sports world worldwide. And if that's like a segment which it's possible to implement in our production chain, and we can also offer like order value. You know, we invest and we have like contracts or like order value for these young companies to be integrated in our own value chain. And these are the main assets which can be tailored very individually to the company, to our requirements, and to the future need. So that's a little bit the way how we work with young startups and companies. And we learn a lot with them. So it's like learning vice versa, sharing experiences, test.
We have test environments. We go in proof of concepts. We try really to help them in position the product in the market. Yeah. So that's a little bit the way how we are handling that. It's actually so funny because I was hosting an event, I think 2 years ago, that was in Hamburg, and there was a little pitch section, and football 180 pitched and won the little competition there. That was so cool. Okay. I remember it was a Spielmacherkonferenz. No? It was a Spielmacherkonferenz. And Mickey was there, yeah. That was a big success. Yeah, I remember. Really cool. I was also there. Yeah. Oh no way. Yeah. Yeah. And so, should we go a little bit to focus segments? Excuse me? Should we go a little bit to focus segments or key areas in the SporTech world? Or do you want to add something of Sport 1, like Sport 1? Well, yeah, maybe I could talk a little bit about the lead, the joint venture that I just briefly mentioned in my little intro, because that's how Sport 1 or Sports 1 is interacting with startups, which is definitely not the main focus, but rather something very innovative for this TV broadcasting company. So LEAD is an agency actually founded by Adi Dassler's sons. So Adidas, everyone knows the big brand. And Adi has always been very fond of innovation, of courage, while founding something or bringing something new into the world. So his family wanted to keep that spirit up, and that's how LEAD was founded. And this is basically a startup accelerator, which offers a 3 months accelerating program where you can apply to, and then if you are being accepted, we get another another user. Sivan, very pleased to have you. Shoot your questions whenever you feel ready. So yeah, LEAD is a 3 months startup accelerating program where everything basically is provided in order to make the startup better. They work on the idea, they work on networking, obviously on team development. What else? They establish mentoring and technical. In the technical field, they want to get better. And then after this 3 month program is over, there's the so-called demo day, which I was able to attend last year, which was amazing. And then there were, I think it was 7 of the final startups presenting their ideas. Pitching is one of the things they're learning too. And so they present their ideas in front of a big audience. And after this is over, they actually get the chance to come back to Munich and work for 2 weeks with Sport 1, with Sports 1, to actually test their idea, their business model under real life conditions. Perfect. So I also work with them together. I'm a mentor there, and I'm really convinced about this program because they're doing it really very well. Yeah, it's a good coaching and so on. So we have 6 minutes left. I would like to talk with about our key areas where we are looking for solutions. And it's a little bit the classical way. Like we have 5 main segments we're looking for. First, sure, the broadcast solutions, media offerings. And right now we are looking for all the stuff of not only camera systems, but automation, remote production possibilities, especially in COVID context, signal enhancement, interactive tools, and all about AR, VR, machine learning, post-production, and interactivity with that. So if some of you guys know somebody who has a great solution, drop it, connect us with them. Then all about game technology and health. So all about data analytics, performance insights, injury prevention, and so on. And the third big segment is all about fan experience and gaming. It's not only esports,
We want to connect to fans, we want to interact with them, and we want to provide individual content. And it's going not to push content, it's more like conversational content where you can really find the requirements and the needs of the new target groups and the younger audiences to offer them the right services and products. So it's all about Generation Z, like behavior and needs, but also individualized content for all the other fans and consumers outside. And we want to help with that our partners and licensees, because even now in Corona, we need to find new ways to promote them and to bring added value for both fans and our partners. Can I ask something right there? Sure. What would conversational content be, to be very precise? It's a little bit more direct marketing, where you go in mobile messaging. If they agree in that, it's not like push messaging, you agree, and then they get like the individualized content, or even campaigns with partners. And you can ask them, you can ask what they expect, what they want. It's like more like really mobile messaging in an individual way, when you know exactly what they really want. And that's a little bit the way a little bit away from pushing on Facebook and Instagram, because you get some comments, but you don't get the real needs of them. Yeah, it's not a real conversation as you used it before. Yeah. So you need to find a little bit their really needs, and it's very individual, because even during Corona now we have learned a lot, and we need to address them in a different way. And it's going a little bit away from pushing content on digital platforms. It's more like to find out in a personal, customer-centric way what they really want. And it's all about customization, or like user experience. And another big segment is education and youth sports. It's not only about virtual training, it's like what are new ways to increase engagement of our amateur and recreational community in a healthy and safe environment. And last but not least, we have done with a lot of leading football organizations this year an open innovation challenges, UEFA and Ajax Amsterdam, Amsterdam Arena, City Football Group, to face a little bit the post-COVID challenges. And we had like 3 different categories, all at home fans, like to find solutions how we can engage our fans who can't be physically present in the stadium and provide added value to our partners and to our fans. The second one is operational excellence, like optimized operations and the security processes in a safe and healthy stadium environment. And the third thing is, if we come back to the stadiums, hopefully very soon, how can we improve the experiences of our visitors before, during, and after the match with the COVID restrictions? And if all the audiences or like the visitors, they have solutions, ideas, no people drop it here, drop it to Ginny Jiggler, drop it to the emails. I think our email is common, and we are open to share insights, our requirements a little bit. Yeah, I think that's a little bit about the key focus segments. And sounds very well. I have a question, Lisa. You have a question? Oh, we do? Yeah. Do you know of someone interested in cycling innovation? Sivan, do you mean like a company or a league? What do you mean exactly with cycling innovation? Do you mean like classes, smart classes, or do you want to talk to a cycling producer or like someone from Peloton? Yeah. Maybe you can specify a little bit the question. Yeah. For example, one of the startups actually working with Lead was called Bus Bikes. Okay. Who were coming up with a very, but that's not cycling as in the workout cycling, but they were coming up with an innovative
way to spread bikes across cities. Yeah. He's saying for R&D, I could recommend you like a director, like a good contact of mine. He works for Canyon. I think they're really good in innovation and cyclings. His name is Christoph Listmann. If you send me your email later, Sivan, maybe I can connect you. I can give you the name. And maybe you could ask him because he's in this whole cycling world and he works for Canyon directly. So maybe that could be a good connection. That sounds amazing. And I would just pick up Benji's question actually, because that's just really my field. Can you please talk a bit more about how your companies create content during the event? So I'm happy to be able to share two very successful examples actually from Sports One, because one, we were able to get to broadcast the cup game of FC Bayern lately, which was live streamed in live time via YouTube, and this was the top one best result a YouTube live stream ever received on our platform. So spreading the content that we're already creating all over our platforms available to us has been very important to reach younger generations, as you just called it out yourself, Susanne. Yeah. And then something else we just tried recently, which has been amazing, was we streamed one of our shows, which is called the Fan Talk, via TikTok. Just to give you a brief insight on what the Fan Talk is, we do not have the broadcasting rights for the Champions League games. Anyways, we are broadcasting this show where a table of experts are watching the game. It's not visible for the TV spectator. Anyways, they are discussing the game and keeping the spectator up to date. And we streamed this whole TV show live on TikTok. And it's been just an amazing watch time-wise, reach-wise, plus like-wise on our TikTok account afterwards. So we are definitely going where the users are, and we're trying new things. And as I said, we always had to be rather creative at Sports One due to not having the media rights that everyone wants to have. But this is definitely one of the ways in order to get close to our fans and provide them with a very modern and wanted type of broadcasting, really. Did it answer the question, Benji? I hope so. Capturing content through fans, behind the scene content, and distributing it to partners in commercial operations. Well, talking about TikTok, to be specific, we had difficulties in the beginning to make the stream work because it's never been there before. Actually, maybe I can give you a bit of an insight there because TikTok has just recently launched this so-called football hub in order to just, really provide just this type. Oh, did Benji leave before? No. So to just provide this type of content everyone's asking for in order, together with two other companies from Germany, DAZN and Kika. Yeah. Oh, he's here. Okay. He's listening. I'm not speaking into the nowhere. So people are trying to actually provide more content on the platforms where the fans are. Yeah. Was that good, Benji? Give me feedback. I hope so. Okay, guys. If you have more questions, maybe now. I hope we have answered the relevant questions. And Sivan, I will send you the LinkedIn link to Christoph from Canyon. Maybe you can get in touch with him over there and to ask a little bit how he could be of help for your request. And thanks for joining. Yes, thank you very much. See you soon.
And as I heard, we should go now to the beer time, whatever that we have a beer. Yes, okay. So, Sivan, Benji, enjoy your day. Stay safe. Yes. And see you soon. All right. Yes, Benji, please connect personally if there are questions left. Yeah. Totally can do that. Bye-bye. Have a good day, guys. Bye-bye.